Hello students, welcome back to the lecture series of vector. This is our lecture number 2, and in this lecture I am going to discuss about the problems given in 10.1 and 10.2 of the NCERT book. So let us get into the video. See the first question, number 1. Represent graphically a displacement of 40 km 30 degree east of north. So in this question you see at 40 km, this is the magnitude of the vector, and 30 degree east of north, this is the direction of the vector. গটিকে এটু কেনেকুৱা হ'ব অলপমান চাবা তুমি। তো এটু এনেকে যদি ভাবো আমি, সো দিস ইজ আওয়ার x axis যদি এনেকে থাকে, এটু ধৰা আমাৰ x axis আছে, তাৰ পিছত সে এটু আমাৰ y axis আছে, আৰু y axis থাকিল। এবাৰ এটু নৰ্থৰ ডিৰেকশন ইষ্টৰ ডিৰেকশন এটু জানো আমি, এটু নৰ্থৰ ডিৰেকশন, then 30 degree east of north approximately মই ড্ৰয়িং কৰিছো, খালি approximately ড্ৰয়িং কৰিছো। this is 30 degree, this is 30 degree, আৰু ইয়াৰ ডাইৰেক্ট হেৰিটো কিমান ম্যাগনিটিউড হৈছে 40 km। জাস্ট দিলেই হ'ব, নাহে পৰীক্ষাত, কিন্তু তোমাৰ জাস্ট বুজাৰ কাৰণে মই কৈছো this one। then the second question মই এখিনি ইৰেজ কৰি দিছো। then the second question, classify the following measures as scalars and vector. গটিকে number 1 question, 10 kg, kg it is the unit of measure, unit of mass, kg to massor unit, so massor unit মানে mass has no direction, therefore 10 kg this is a scalar quantity, 10 kg this is scalar quantity। then 2 meter northwest, 2 meter this is magnitude, and northwest west this is direction, so magnitude and direction both are given here, so it is a vector quantity। only 40 degree, only 40 degree it has no direction, and therefore it is a scalar quantity। then 40 watt, it has also no direction, therefore it is a scalar quantity। then 10 to the power 19 coulomb, it has also no direction, it is a scalar quantity। 20 meter per second square, you see meter per second square, it is actually unit of what? Unit of acceleration, unit of acceleration, and we know that acceleration is a vector quantity, therefore this is vector। now come to the next question, classify the following as scalar and vector quantities। time period, time period has no direction, therefore it is a scalar quantity। distance, this has also no direction, distance mean if you say only 40 km 50 km, no direction is indicating here, therefore distance is also a scalar quantity। force, it is obvious that force has a definite direction with its magnitude also, therefore force is a vector quantity, this is vector quantity। velocity, obviously this is vector quantity। work done, this is also this is work done mean it is a scalar quantity, scalar quantity। then come to the next question, number 4, identify the following vectors in this figure। so you see co-initial vector, by the definition of co-initial vector mean initial point of two vectors are same, mean they are co-initial vector। you come here, this vector a bar and this vector d bar has the initial point same, therefore these two vectors are co-initial vector। equal vector, as per definition of equal vector, magnitude and direction both should be equal, then we say that the vectors are equal। magnitude is of these two vectors, this direction d bar and b bar, direction are same as well, magnitude is obviously equal, therefore these two vectors d bar and b bar are equal vectors। then collinear but not equal, collinear mean they may be parallel also but not equal। you observe the vector a bar and vector c bar, obviously these two vectors are parallel vectors, mean they are collinear vectors, but their direction are different, opposite direction, direction different mean as a vector they are different, but
in case of magnitude, these two vectors are equal. Okay, so this vector a bar and this vector c bar, they are not equal vector but collinear vector. Why they are not equal? Because they have not same direction, they have the opposite direction. Therefore these two vectors a bar and c bar are collinear. Collinear mean parallel but not equal vector. Then come to the question number 5. A and a bar are collinear vectors. True or false? A and a bar minus a bar and minus a bar are collinear vectors. Obviously a bar and minus a bar are collinear vectors. Two collinear vectors are always equal in magnitude. No doubt two collinear vectors may not have equal magnitude. দুইটা collinear vectors যদি তোমার থাকে, parallel vector যদি থাকে, সিহঁতৰ magnitude equal তো নহবও পাৰে না। দুটা collinear কিন্তু magnitude তো equal নহবও পাৰে। একেবারে সিম্পল এক্সাম্পল যদি মই লওঁ, সে তোমার এ বার এটা ভেক্টর মই লৈছো, ইয়াতে লিখিছো এ বার, একেবারে ইজি লৈছো, সে টুৱাইস আই ক্যাপ এইটো ভেক্টর, আৰু বি বার ইজ ইকুয়াল টু, সে বি বার ইজ ইকুয়াল টু আৰু এটা ভেক্টর লৈছো মই, সে 3j ক্যাপ 3i ক্যাপ। দিস টু ভেক্টরস নিশ্চয় collinear because their directions are same. I cap arrow direction I cap, arrow direction I cap, so direction same, mean a bar and b bar are collinear vectors, but they have different magnitudes. First vector যেটো a bar আছে এটোৰ magnitude কিমান আহিব, এটোৰ magnitude আহিব 2, আৰু যেটো সেকেন্ড ভেক্টৰ মোৰ b bar আছে তাৰে magnitude কিমান আহিব 3, so they have different magnitudes. ইয়াতে কৈছে two collinear vectors are always equal magnitude. No, it is not true. This is false. To false. আমার প্রথমটি কি হয়েছিল, এটো ট্রু পাইছিল। Then number 3, two vectors having same magnitude are collinear. It is also false. একে ম্যাগনিটিউডৰ ভেক্টৰ collinear হ'ব লাগিবই বুলি কথা আছে নেকি? নাই, ম্যাগনিটিউডটো একে, ডাইৰেকশন বেলেগ হ'ব পাৰে না, ডাইৰেকশন বেলেগ হ'ব পাৰে, যেনেকুৱাকৈ এইটো আৰু এইটো। তো এইটো কৈছে যে টু ভেক্টৰস হেভিং সেম ম্যাগনিটিউড আর collinear. collinear নহবও পাৰে, এইটো এটা ভেক্টৰ যদি এনেকৈ আছে সেম ম্যাগনিটিউডৰ আৰু এটা ভেক্টৰ মোৰ এনেকেও থাকিব পাৰে না, ম্যাগনিটিউড একে হ'ব পাৰে, সো দিস ইজ অলসো ফলস। দেন টু collinear ভেক্টৰ হেভিং সেম ম্যাগনিটিউড আর ইকুয়াল। দুইটা collinear ভেক্টৰ ম্যাগনিটিউডও ইকুয়াল, সেম ম্যাগনিটিউড আছে, collinearও আছে, ম্যাগনিটিউডও একে আছে, কিন্তু সিহঁত ইকুয়াল নহবও পাৰে যদি তাহাঁতৰ ডাইৰেকশনটো বেলেগ বেলেগ হয়। যেনেকুৱাকৈ এ বার আৰু সি বার ম্যাগনিটিউড একে আছে, collinear হৈ আছে, কিন্তু এই ভেক্টৰস দুটা ইকুয়াল নহয়, মানে এইটো ফলস। তো মাত্ৰ 1 নম্বৰটো ট্ৰু, বাকি গোটেইকেইটা ফলস। আচ্ছা, গতিকে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোত যাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন মিন এক্সাৰসাইজ নম্বৰ 10.2। You see, compute the magnitude of the following vectors. এইবিলাকৰ magnitude উলিয়াব কৈছে। magnitude মানে মডুলাস। এবারে সিম্পল মই এটা জাস্ট দেখাই দিছো। your vector is a bar. Number 1 question to answer to মই কৰি আছো। Solution of 1. say মই b vector to লৈছো। b bar is equal to twice I cap minus 7j cap then minus 3k cap. এইটো ভেক্টৰ আমি লৈছো। এটা ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড উলিয়াব কৈছে, জাস্ট মডুলাসটো উলিয়াব কৈছে। ভেরি সিম্পল কোয়েশ্চন একচুয়ালি। তো এটোৰ কাৰণে তুমি কি কৰা, ইয়াতে জাস্ট লিখিলে হল therefore modulus of b bar, এর ফর্মুলাটো কি আছিল, ইট ইজ ইকুয়াল টু ৰুট ওভাৰ অফ কম্পোনেন্টস বিলাকৰ স্কয়াৰ সাম, মানে 2 স্কয়াৰ প্লাস 7 স্কয়াৰ প্লাস 3 স্কয়াৰ। তো এটো ক্যালকুলেশন কৰিলে কিমান আহিব, ৰুট ওভাৰ অফ 2 স্কয়াৰ ইজ 4, 7 স্কয়াৰ ইজ 49 and 3 square is 9, so 58 plus 4 62, it is equal to root over 62. That is the answer. So in the similar way you can find mod a bar then mod c bar, এগুলা উলিয়াব পাৰিবা তুমি। Then come to the question number 2. 2 number questionত মোক কৈছে যে write two different vectors having same magnitude. অলপ আগত মই লিখিছিলো এইটো পেজত দুটা different vectors কিন্তু magnitude একে। একদম ইজিলি মই যদি কওঁ, তো জেনারেল কেস যদি কওঁ, এটো সেকেন্ড কোয়েশ্চনটোৰ আনসারটো মই কৈ আছো। সেকেন্ড কোয়েশ্চনটোৰ আনসার যে a bar is equal to, তুমি যিকোনো ভেক্টৰ এটা ল'ব পাৰা, যে মই লৈছো i cap minus j cap
মাইনাছ কে কেপ এইটো এটা ভেক্টৰ কৈছোঁ আমাক কৈছে যে টু ডিফাৰেণ্ট ভেক্টৰ্ছ মেগনিচিউড কিন্তু সেম হ'ব লাগে তো আৰু এটা ভেক্টৰ মই যদি এনেকৈ লওঁ বি বাৰ ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ আই কেপ ইয়াতে দিছোঁ তাৰপিছত ধৰা প্লাছ জে কেপ দিছোঁ আৰু প্লাছ কে কেপ দিছোঁ দিছ টু ভেক্টৰ্ছ ইয়াৰো মেগনিচিউড যদি মই কওঁ ইট ইজ √3 ইয়াৰো √3 মই কি কৰিছোঁ খালি কম্পনেণ্টছবিলাকৰ চাইনবিলাক উলট পালট কৰিছোঁ চ' দিজ আৰ টু ডিফাৰেণ্ট ভেক্টৰ্ছ বাট মেগনিচিউডছ আৰ ইকুৱেল দুটাৰে মেগনিচিউড কি magnitude of modulus A এটোৰো √3 আহিব and magnitude of the second vector B this is also √3 simple question then number 3 question write two different vectors having same direction দুটা বেলেগ বেলেগ ভেক্টর লাগে কিন্তু ডিরেকশনটো সেম লাগে একেবারে ইজিকে লিখিবা এটা 3 নাম্বার কোশ্চেন 3 নাম্বার কোশ্চেন সিম্পলি তুমি a bar is equal to মই অলরেডি লিখিছিলো টুৱাইস আই কেপ লিখিলা আৰু বি নম্বৰ ভেক্টৰ এটা লিখিবা আৰু এটো কি ডাইৰেকশনটো সেম হ'ব লাগিব সেম ডাইৰেকশনটো সেম হ'ব লাগিব কিন্তু কি টু ডিফাৰেন্ট ভেক্টৰস ভেক্টৰ দুটো বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব ডাইৰেকশন সেম তো এটা 3 আই কেপ লিখি দিয়া হৈ গল দুটা ডিফারেন্ট ভেক্টরস ডাইরেকশনও সেম কিন্তু ভেক্টরস দুটা ডিফারেন্স মানে কোলিনিয়ার ভেক্টরস দেন কাম টু নাম্বার 4 find the values of x and y so that the vectors this and this are equal if these two vectors are equal obviously coefficient of I is equal to coefficient of y মানে x is equal to 2 y is equal to 3 simple question eto likhibo pariba nijei number 5 find the scalar and vector component of the vector with initial point 2 1 and terminal point -5 7 so eto moi porai disu number 5 question এক মিনিট মই এখানে অলপ মানে ইরেজ কৰি লৈছো just a minute okay so number 5 solution number 5 so the question is find the scalar and vector component of the vector with initial point 2 1 and terminal point 5 0 so the position vector PV short form of likhisu of the initial point tar naam to moi koi disu P 2 1 is so tar position vector kiman ahibo very simple P this will be 2 I cap plus j cap aru second karone the position vector of the terminal point eto say q is -5 7 is so q their position vector ahibo -5 I cap and then plus 7 j cap so etia amak koise je initial point eto tar mane pq bar vector to moi prothome determine koribo lagbo so therefore pq bar vector is equal to আমি already jano it is position vector of q minus position vector of p so position vector of q is already -5i plus 7j then minus position vector of p and that is obviously 2i cap plus j cap to finalize kora -5i cap minus 2j I cap is equal to -7i cap plus 7j minus j is plus 6j cap গতিকে এটো হৈছে আমাৰ pq bar vector টো এতিয়া আমাক সুধিছে কোৱেশ্চনটো যে এই ভেক্টৰটোৰ কাৰণে কি কৈছে স্কেলাৰ কম্পোনেন্ট আৰু ভেক্টৰ কম্পোনেন্ট কি তো স্কেলাৰ কম্পোনেন্টটো তো আমি গমে পাইছো so you write the scalar therefore the scalar component of pq bar are pq আছে সাবা আছে -7 আৰু second to আছে 6 and the vector components
So the vector components are vector components of PQ bar, etu likhiye diba, of PQ bar are কি আছে vector components, simple হৈ আছে vector components বিলাক আছে, just direction হইতে লিখিব লাগিব 7 I cap 6. So that is the solution of the question. আচ্ছা তার পিছত আমার কি আছে চাম 5 number question to গল. Now the next question number 6. Find the sum of the vectors a bar this, b bar this, c bar this. এবার সিম্পল কোশ্চেন, এটো আর মই সলভ নকৰিলেও কথা নাই, a bar plus b bar plus c bar তুমি ডাইরেক্টলি লিখিলেই হ'ব. এক্সামত যদি লিখিব আহে তেতিয়াহ'লে তেনেকৈ লিখিবা, মই লিখাই আছো 6 নম্বৰ প্ৰব্লেম, a bar plus b bar plus c bar, this is equal to a bar mean তুমি ইয়াতে পুট কৰিবা I minus 2j plus k, then plus b bar খিনি আছে আমাৰ ব্ৰেকেটত ৰাখি দিয়া, অলপ দেখাত ভাল হ'ব, b bar খিনি আছে minus 2i cap plus 4j cap and plus 5k cap, and then plus c bar is given here I cap minus 6j cap and minus 7k cap. Finalize kora sum koribo dise, so I cap minus 2j cap 2i cap is minus I cap, plus I cap is cancelled, minus 2 plus 4 is 2, 2 minus 6 is minus 4j cap is there, minus 4j cap, and k plus 5k is 6k minus 7k is minus k cap. So this is the sum of the vector. And number 7 question, unit vector in the direction of a bar is equal to this. Or 8 number question is find the unit vector in the direction of PQ bar where P and Q are the points this and this. গতিকে এটা কাম কৰিম আমি, সেকেন্ডটো সলভ কৰিলে তুমি ওপৰ মানে 6 নম্বৰটো 7 নম্বৰটো পাৰিবা নিজেই, মই 7 নম্বৰটো 8 নম্বৰটো কৰি আছো. I'm solving the question number 8. You see, first of all আমি কি কৰিম, first of all মই PQ ভেক্টৰটো কিমান হ'ব হেতু লিখিলে, PQ ভেক্টৰটো তোমাৰ সিম্পল কে যদি মই লিখো, PQ ভেক্টৰটো আমাৰ আহিব So you write PQ bar. So this vector will be equal to position vector of Q minus position vector of P. মই একবার লিখিয়ে লৈছো position vector of P, sorry, Q minus position vector of P. And in the question it is given that P point coordinate কিমান আছে এটো, Q point আছে এটো, গতিকে ইয়াৰ position vector কিমান হ'ব, Q pointer 4i cap 5j cap 6k cap. আমি ইয়াতে লিখিলো 4i cap plus 5j cap plus 6k cap, then minus position vector of P, etu hoise I cap
প্লাস 2j cap প্লাস 3k cap একদম সিম্পলকে আছে আমার গতিকে আমি এটু মাইনাস করলে যিমান ওলায় আৰু this is equal to this is 4 minus 1 is 3i cap, then 5 minus 2 is plus 3j cap, then 6 minus 3 is 3k cap. That means you can write in this way 3 into I cap plus j cap plus k cap. This is our vector p bar. Therefore unit vector আমার question to দিছিলে unit vector in the direction of pq bar is equal to unit vector কেনেকৈ ওলায় the vector itself divided by the modulus of the vector. এটো তোমালোকে অলৰেডি শিকি আহিছা গতিকে ভেক্টৰটো আমি পাইছো 3 into I cap plus j cap plus k cap আমি লিখিলো ইয়াতে this is equal to 3 into I cap plus j cap plus k cap then divided by modulus of pq bar 3 to front of রয়ে যাব root over of 1 square is 1 plus again 1 plus 1 মানে লাগি একবার একটু স্কয়ার টু দেখাই দিব পারা so this 3 and 3 will get cancelled numerator is simply I cap plus j cap plus k cap and whole terms divided by root over 3 1 plus 1 is root over 3 so it will have answer to আৰু কিছুমান এটো answer এনেকেও লিখে তুমি চাব পৰা 1 by root 3 into cap plus j cap plus k cap এনেকেও লিখিব পাৰি problem নাই so then you see the next question এবার আমার next question to আছে for the given vectors a bar is equal to this and b bar is equal to this find the unit vector in the direction of a bar plus b bar so ইয়াতে কি কৰিবা তুমি মই hints to দি দিছো পাৰিবা নিজেই first of all you find a bar plus b bar প্ৰথমে answer part to তুমি a bar plus b bar to উলিয়াবা 9 number question to first find a bar plus b bar obviously a bar plus b bar is equal to তোমালোকে এক্সামত লিখিবা কিন্তু ইয়াতে মই ডাইরেক্ট লিখি আছো এটো হ'ব নিশ্চয় I cap because 2i minus I is I cap then minus I cap plus minus j cap plus j cap cancel 2k cap আৰু minus k cap is plus k cap এটো হৈছে a bar plus b bar so required unit vector to কি হ'ব যেটো আমাক উলিয়াব দিছে required unit vector in the direction of a plus b to লিখিলে ভাল is equal to the vector itself মানে a bar plus b bar divided by modulus of the vector modulus of a bar plus b bar তো এখানে তো নিশ্চয় কৰিব পাৰিবা a bar plus b bar is simply I bar plus k bar মানে কি লিখিলা I cap not I bar plus I cap plus k cap divided by root over 1 square plus 1 square is 2 রাখি দিলে হয়ে যাব আচ্ছা তো নেক্সট কোশ্চেন find a vector in the direction of 5 I cap minus j cap plus 2k cap which has magnitude 8 units so 8 unit magnitude আমার এটা ভেক্টর লাগিব তো ফার্স্ট আমি কি করিম we should find a unit vector along the direction of the given vector প্রথমে given vectorটোৰ ডিরেকশনৰ এটা ইউনিট ভেক্টৰ আমি ডিটারমাইন কৰিম আফটার দ্যাট সেই ইউনিট ভেক্টৰটোক আমি 8 প্ৰডাক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে 8 ইউনিট ভেক্টৰ আমাৰ আহি যাব সো আমি প্ৰথমে ভেক্টৰটো লিখি লৈছো মই প্ৰথমে ভেক্টৰটো লিখি লৈছো 5i cap সো এটো আনসারত তুমি লাগিলে এনেকে লিখিবা let ইয়াতে লিখিছো I'm writing here so let you write let a bar is equal to vector to মইছিল a bar is equal to 5i cap minus j cap plus 2k cap এটো হৈছে আমাৰ ভেক্টৰটো so unit vector কি হ'ব therefore unit vector directly you can write a cap is equal to it is simply numerator same 5i cap minus j cap
plus 2k cap and whole terms divided by root over 5 square is 25, then plus minus 1 square is 1, and plus 2 square is 4. So 530, it is simply 1 upon 30, is simply 1 by root 30 whole into 5 I cap minus j cap plus 2k cap. This is the unit vector along the direction of A bar. But we are asked to find 8 magnitude vectors. Magnitude to jate 8 hoy, mane 8 unit vector. Therefore, vector of magnitude 8, vector of magnitude 8 in the direction of A bar, in the direction of A bar equals to 8a cap. So 8a cap to already ase amar, is 8 by root over 30 ahibo yate, aru remaining section to 5i cap minus j cap and plus 2k cap, and that is the answer for the question. So eto question amar he hol. Next ami sum number 11 question. Question number 11 ইয়াতে কৈছে যে show that the vectors this and this are collinear. Collinear vector condition কি আছিল মই আগতে থিওরিটি কৰিছো 11 number answer to দুইটা ভেক্টর আমি জানো যে if a bar and b bar এই ভেক্টর দুটা যদি collinear হয় তাহলে there exists a scalar number lambda such that a bar is equal to lambda into b bar. এই কন্ডিশনটো যদি মেইনটেইন কৰে কোনো ভেক্টরে তেতিয়াহলে আমি ক'ব পাৰিম এই ভেক্টৰস বিলাক হৈছে কোলিনিয়াৰ ভেক্টৰস. সো ইয়াতে তুমি চাবা এটা ভেক্টৰ আমি এবাৰ লৈ লৈছো, এনসাৰটো লিখিলা এনেকৈ. সো লেট ফার্স্ট ভেক্টৰ সে এবাৰ ইজ ইকুৱেল টু প্ৰথমটো মই লৈছো 2i cap, দেন minus 3j cap, দেন plus 4k cap. এটো হৈছে এবাৰ. and b bar ভেক্টৰ আমি সেকেন্ড লৈছো, b bar is equal to simply minus 4i cap, then plus 6j cap, and then minus 8k cap. এনেকৈ লৈছো আমি. কিন্তু তুমি মন কৰিবা ইয়াতে এটুত বা এটুত যিকোনো এটাৰ পৰা সলভ কৰিলে হ'ব. মই ইয়াতে এনেকৈ লিখিব পাৰিম যে b bar is equal to, যদি মই -2 কমন ৰাখো ইয়াতে, then you will see that it is 2i cap, -2 is common, then minus 3j cap, then plus 4k cap. You see this bracketed vector is nothing but the vector a bar. So we can write in this way, b bar is equal to minus twice of a bar, and it is satisfying this condition. So therefore you can write a bar and b bar are collinear. A bar and b bar are collinear. So it is answer to. Now find the direction cosines of the vector a2. Vector to ami likhilam agate 12 number question. Solution number 12. First I am writing the vector. Let say vector to moi a bar buliye koisu. A bar is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap. The question is to find the direction cosines of this vector. এইটো ভেক্টৰৰ ডিৰেকশন কোসাইন্স যদি মোক উলিয়াব লাগে কি কৰিব লাগিব, আমি থিওৰিত পঢ়িছিলো যে ডিৰেকশন কোসাইন্স বিলাক কোন বিলাক ভেক্টৰৰ লগত থাকে এটো মনত পেলালে হ'ব খালি. ডিৰেকশন কোসাইন্স are generally the coefficients of I cap, j cap and k cap in unit vector. Unit vectorত I cap, j cap আৰু k cap ৰ যিবিলাক coefficients থাকে সেইবিলাকেই হৈছে তোমাৰ direction cosines of the vector. গটিকে এই এবাৰ ভেক্টৰটোৰ যদি direction cosines মোক উলিয়াব কৈছে, তো ফার্স্ট মই কি কৰিম, we should first find the direction first find the unit vector along the direction of the vector a bar. a বাৰৰ ডিৰেকশনৰ আগতে ইউনিট ভেক্টৰটো মই পাম, উলিয়াই লম, আৰু সেই ইউনিট ভেক্টৰৰ যিবিলাক I cap, j cap আৰু k capৰ যিবিলাক coefficients হ'ব, those coefficients are known as the
direction cosines of the vector a bar. So first of all, the unit vector along a bar, तो आंसर तो लिखिबा ना कोके, the unit vector along a bar direction of unit vector a cap is equal to, এটা তো আমি জানি, a bar divided by modulus of a, and that is implies a cap is equal to, a bar is given here, I cap plus 2 j cap and plus 3 k cap, and divided by modulus of a bar is square root of 1 square, so 1 hobo 2 square, it is 4 only, 3 square is 9. So ultimately we will have a cap is equal to 9 plus 1 10 14, that is 1 by 4 root 14 I cap, then 2 by root 14 j cap, then 3 by root 14 k cap. This is the unit vector. So therefore the direction cosines of the vector a bar are, therefore the direction cosines of a bar are, key direction cosines পাইছো মই 1 by root over 14, that is the coefficient of I cap, then 2 by root over 14, that is coefficient of j cap, and 3 by root over 14 mean the coefficient of k cap. So it is a answer 2. So now come to the question number 30. Find the direction cosines of the vector joining the points a this and b this, directed from a to b. First of all, মই কি কৰিম, a b bar vector to প্ৰথম ডিটারমাইন কৰিম. তো a b bar vector to ডিটারমাইন কৰোতে তো তোমাৰ কোনো প্ৰবলেমে নাই, মই অলপ হেৰি কৰি লৈছো, কোৱেশ্চনছ কেইটা তলত আনি লৈছো, প্ৰবলেম হৈছে মোৰ, সৰি. This is the question number 13. The solution. First of all, you find the vector here. We have this vector ab bar vector is equal to kiman pambo, directed from a to b koise to ab bar vector is equal to position vector of b point minus position vector of a. So this is implies a b bar vector is equal to position vector of b, this is the point b, the position vector is obviously minus I cap minus 2 j cap plus k cap, this is the position vector of b, then minus position vector of a, that means this is the coordinate, so the position vector is simply I cap plus 2 j cap and minus 3 k cap, and so finalize it. ab bar is the vector minus I cap is minus twice I cap, minus 2 j cap is minus 4 j cap, k cap plus 3 k cap is 4 k cap, and we have the number 2 is common, so we have minus I cap only, sorry, minus I cap, then minus 2 j cap and plus 2 k cap. This is your vector ab bar. This is vector ab bar. Now to find the unit vector along the direction of ab bar to get the direction cosines. So you find unit vector. Unit vector for karone ki hobo, unit vector along ab bar you write, therefore unit vector along ab bar, unit vector along ab bar, this is equal to simply the vector ab bar divided by modulus of the vector is equal to, vector ab bar is
simply 2 times of minus I cap minus 2 j cap plus 2 k cap. This is the vector AB bar, and modulus of AB bar is 2 remaining same here, and the square root of the coefficients of I is 1, minus 2 square is 4, and minus 2 square is again 4. 4 4 8 plus 1 9. This 2 is already cancelled, so 9 root over mean it is simply 3. That means it is minus 1 upon 3 I cap, then minus 2 upon 3 j cap, then plus 2 upon 3 k cap. Therefore the direction cosines I am writing DC for direction cosines of AB bar are की direction cosines मैं पालो is minus 1 by 3, minus 2 by 3, and 2 by 3. This is the answer for the question. So next we take the question number 14. Show that the vector I cap plus j cap plus k cap is equally inclined to the axis of OX, OY, OZ. So আমাক কৈছে যে এই I cap plus j cap plus k cap এই ভেক্টৰটো OX, OY আৰু OZ ৰ লগত ইকুৱেলি ইনক্লাইন্ড হৈ থাকে, মানে OX ৰ লগত এংগলটো OY ৰ লগত এংগলটো আৰু OZ ৰ লগত থকা এংগলটো ইকুৱেল হয় বুলি প্ৰুভ কৰিব লাগে। কাৰণ ইয়াতে মোৰ টাৰ্গেটটো কি, ইয়াতেও মই কি কৰিম, ভেক্টৰটোৰ ডাইৰেকশ্যন কোসাইন্স বিলাক উলিয়াম, মানে ইউনিট ভেক্টৰ লৈ পেলাই মই I cap j cap আৰু k capৰ যিবিলাক কোএফিচিয়েন্টস সেইকেইটা উলিয়াই ল'ম। সেইকেইটা উলিওৱাৰ লগে লগে আমি আসলতে কি পালো, হেতু কোএফিচিয়েন্ট অফ I cap in unit vector, it is actually direction cosine, মানে cos alpha হেতু, cos alpha is equal to পাই যাম আমি। তো cos alpha পালো মানে alpha is also obtained, alpha পালো মানে OX ৰ লগত কৰা এংগলটো মই গম পাই যাম। Similarly j cap coefficient যেটো নাম্বার হ'ব, that number is actually equal to cos beta because that is direction cosine। গতিকে j capৰ কিন্তু আফটার কনভার্সন into the unit vector, unit vector কনভার্ট কৰাৰ পিছত কিন্তু দেই এটো মনত ৰাখিবা, এই অৱস্থাত নহব, কিন্তু আগতে ইউনিট ভেক্টৰ বনাই ল'ব লাগিব, then the coefficients of I cap j cap k cap they are direction cosines of the vector, মানে cos alpha is equal to coefficient of I, cos beta is equal to coefficient of y j, and cos gamma is equal to coefficient of k। তো সেইটো আমি উলিয়াম। তো তাৰ গতিকে তুমি ফাৰ্স্টত a bar is equal to ভেক্টৰটো তুমি ধৰি লবা, a bar is equal to vector ধৰি লবা তুমি। So you write the answer, solution number 14. So let first you take, let a bar is equal to the vector I cap plus j cap plus k cap, আমি ভেক্টরটো প্রথমে নিজে লৈ ললো I cap plus j cap plus k cap। Therefore in this direction a cap is equal to, মানে ইউনিট ভেক্টরটো হ'ব কিমান আহিব, is simply a bar divided by modulus of a bar. That means we will have only a cap is equal to, a cap mean unit vector along the direction of a bar actually. So this is I cap plus j cap then plus k cap divided by what, divided by root over of I cap is coefficient square is 1 plus 1 plus 1, so ultimately root 3. So you can write in this way, a cap is equal to 1 by root 3 I cap, then 1 by root 3 j cap, then 1 by root 3 k cap. Okay, so এইখিনি হোৱাৰ পিছত এইখিনি হোৱাৰ পিছত এতিয়া therefore cos alpha is equal to কিমান হ'ব, therefore cos alpha is equal to 1 by root 3 implies what about alpha, alpha is equal to cos inverse of 1 by root 3, মানে x axis ৰ লগত এংগলটো হৈছে 1 by root 3। Similarly cos beta ৰ ভ্যালুটো কিমান পালো আমি, it is also 1 by root 3, coefficient of j cap actually, so this is implies beta is equal to, it is also cos inverse of by root 3। Similarly cos gamma is equal to, this is also 1 by root 3, and it will also imply gamma is equal to cos inverse of
by root 3. So therefore alpha equals beta equals gamma. Alpha equals to beta equals to gamma mean the vector is making angle equal angles with ox, oy and oz. So last you write directly, therefore the vector is equally inclined to the axis ox, oy and oz. Then I come to the next question, number 15. Find the position vector of a point r bar r which divides the line joining the points P and Q whose position vectors are given by this and this. আচ্ছা গতিকে পজিশন ভেক্টৰটো মোক দি থোৱা আছে, মই খালি কি কৰিব লাগিব, ইন্টাৰনেল ডিভিজন হলে এই পইণ্ট অফ ডিভিজনৰ যেটো পজিশন ভেক্টৰ সেইটো মোক উলিয়াব কৈছে। তো সলিউশন P পইণ্টৰ পজিশন ভেক্টৰ মোক দিছে কিমান, given points, you write given points P position vector is given 2i cap, okay, 2i cap plus, sorry, not 2i cap, sorry, it is I cap, then plus 2j cap, then minus k cap is P, and the next point Q is given minus I cap plus j cap plus k cap. These are the 2 points given. Then the position vector of the point of division or position vector amak lagibo, tar karone tumi ki kora, therefore the position vector of r enake likhibason since will likhibo, therefore to dibo na age, since the point r divides, number 1 kori aso de moi, since the point r divides PQ one line segment PQ in the ratio what, 2:1 internally. First question is 2:1 internally. Therefore the position vector of the point of division is equal to, process to ki asile, 2 into q pointer position vector, mane 2 into q point position vector ase minus I cap plus j cap plus k cap, then plus 1 into p point position vector, that is I cap plus 2j cap and minus k cap, divided by internal division, so it is 2 plus 1. Okay, so to calculation kora, it is equal to minus 2 I cap plus I cap is simply minus I cap, 2j cap plus 2j cap is plus 4j cap, then 2k cap and minus k cap is only k cap, divided by 3. The position vector is obviously minus 1/3 of I cap, you can write in this way, then plus 4/3 of j cap, then plus 1/3 of k cap. So this is the position vector of the point of division r. And for the second question, it is the same question, ratio is same, just this time external division. In that case you should give this sign, positive sign, as negative, positive sign to negative করে দিলে হয়ে যাবে তোমার external division. বাকি simplification তো পারি ভাই, so you can solve this problem yourself. Now I come to the next question. Number 16. Find the position vector of the midpoint of the
vectors joining the points this and this. So first of all তুমি কি কৰা pq bar vector to determine কৰি লোৱা pq bar vector যেটো হ'ব সেই ভেক্টৰটোৰ মিড পইণ্টটো তোমাক উলিয়াব কৈছে কাৰণ মিড পইণ্ট মিন কি it is internal division of 1:1 ratio 1:1 so p point or position vector likhiba 2i cap 3j cap 4k cap and q point position vector is 4i cap then plus j cap or minus 2k cap then midpoint position vector of the midpoint of pq is equal to ki koriba 2i cap plus 4j cap then 2i cap plus 3j cap plus 4k cap plus 4i cap plus ij cap minus 2k cap divided by 2 midpoint divided by 2 নিশ্চয় বুঝি পাইছে একদম একেবারে সিম্পল কোয়েশ্চন কৰিব পাৰিছা না নাইবা মই কোৱা কথাখিনি তুমি খালি এইটো বস্তু উলিয়াব লিখি দিছো এইটো মানে ল্যাঙ্গুৱেজটো লিখিবা আৰু ইয়াতে লিখিব লাগিব 2i cap midpoint plus 3j cap plus 4k cap এইখিনি plus এটো মানে 4i cap plus j cap minus 2k cap এইখিনি divided by 2 কৰিলে আনসারটো ফাইনালি 2 plus 6 all 6 by 2 is 3i cap hobo then 1 plus 3 4 4 by 2 is 2j cap hobo then minus 2 plus 4 is plus 2 by 2 is k cap so it will answer hai jabo pariba nishchoy and number 17 question so that the point abc with position vector a bar this b bar this and c bar this respectively form a right angle triangle গতিকে a bar point মোর এটো দিছে a bar point যেটো a point position vector a bar বুলি কৈছে তো so the position vectors answer to লিখিবা the position vectors of the vertices of the triangle আর কি আছে সাবসন আর a তার পজিশন ভেক্টর কিমান আছে 3i cap minus 4j cap then minus 4k cap comma second vertex b this is 2i cap minus j cap plus k cap then c third vertex I cap minus 3j cap minus 5k cap এনেকে আমি ভার্টেক্স কেটা পালো কোয়েশ্চনটো কি কৈছে যে দিস থ্রি ভার্টিসেস মেক্স এ রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গল গতিকে মই সাইডৰ লেংথ কেটা উলিয়াই ল'ব লাগিব সাইডৰ লেংথটো ট্রায়াঙ্গলটোৰ যি কেটা সাইড একেটা তো ভার্টেক্স হয় এটা ভার্টেক্স এনেকুৱাকে আছে হ্যাঁ একেটা ভার্টেক্স এই ভার্টেক্সটো মোক দিছে এইটো ভার্টেক্স মোক দিছে এইটো ভার্টেক্স দিছে তো মই কি কৰিম এ বি সাইডটো লেংথ উলিয়াম বি সি সাইডটো লেংথ উলিয়াম আৰু এ সি সাইডটো লেংথ উলিয়াম লেংথটো মই প্ৰথমে উলিয়াব লাগিব আৰু কোয়েশ্চনটোত খুদিছে মোক যে সেই যেটো সাইড কেটা হ'ব এই সাইডস কেটা এটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গুলার সাইডস বলি প্রুভ কৰিব লাগে বুজি পাইছা নিশ্চয় রাইট অ্যাঙ্গেল সাইড তার কারণে আমি প্রথমে সাইডস কেটা ডিটারমাইন কৰি লৈছো so therefore ab bar প্রথমে ভেক্টর হিসাবে কৰিম আমি ab bar is position vector of b minus position vector of a 2 minus 3 is minus I cap then minus j plus 4 so plus 3j then k plus 4k is 5k so this is AB bar so what will be the length of the side this is implies AB is equal to modulus of AB bar and that is obviously equal to root over of 1 plus 9 plus 25 so 25 and 10 35 root over 35 so the length of the side AB is root over 35 then find BC vector is equal to BC mean minus kora tumi tia BC খিনিৰ পৰা b খিনি minus kora this is equal to I cap minus 2 I cap is minus I cap
then minus 3j cap plus j cap is minus 2j cap, then minus 5k cap minus k cap is minus 6k cap. So this is implies BC is equal to, it is modulus of BC bar, and that is equal to মই ইয়াতে লিখিছো root over BC. So it is 1 minus 1 square is 1, minus 2 square is 4, and minus 6 square is 41 only. It is equal to 41. Then you find AC or CA. So let us find CA. So position vector of A minus position vector of C. So 3i minus I is 2i cap. I write here 2i cap. Then minus 4j plus 3j is minus j cap. Then minus 4k plus 5k is plus k cap. And so this will imply mod of CA bar is equal to CA only. Sorry, to a system of likha CA is equal to or AC equal to jikono likhile hobo, imply CA is equal to mod of CA bar, and that is equal to root over of, this is 2 square is 4, minus 1 square is plus 1, and 1 square is 1. So 4, 5, 6, it is root over 6. Now you observe the length of the sides. AB, it is equal to 35 root over, BC 41 root over, and CA 6 root over. And so ইয়াৰ পৰা মই দেখা পাইছো যে AB স্কয়ার আৰু যদি AC স্কয়ার মই কৰো ইকুৱেল টু BC স্কয়ার আহি যায়। ঠিক মই লিখিব পৰা হৈছো এটো, therefore মই লিখিব এনেকুৱাকে, therefore AB square plus AC square or CA square যিকোনো লিখিলেই হ'ব is equal to AB square root over কিমান আছিল 35 আছিল নেকি, sorry 35 আছিল, yes AB square is 35 and this is 6 only. So AB square, this is 35, root is cancel, and it is 6 only, root 6 cancel, is equal to 41, equal to 41, and it can be written as root 41 square, and root 41 mean BC square, BC square. So finally we got what? We got AB square plus AC square is equal to BC square, is equal to BC square. So therefore triangle ABC is a right angle triangle. Triangle. That is the answer. So next কি আছে চাও আমি, question number 18. In the given triangle, যেটা triangle মুখ দিছে ইয়াতে, which of the following is not true? কোনটো ট্ৰু নহয়? আমি actual টো লিখি লম, ফিগাৰৰ পৰা চালে আমি গম পাম এটো actual টো, this AB BC same direction equal to AC. কোৱাচোন, so এটো actual টো হৈছে এটো AB plus BC continuous two vectors is equal to B dropped is AC. এটো হৈছে actual টো। মই এটাটাকে টেস্ট কৰিম, this is implies AB bar is remaining same plus BC bar is remaining same minus AC bar is here is equal to 0 vector. So ultimately মই কি পালো, AB bar plus BC bar, এটো minus টো যদি মই প্লাস কৰো, AC CA bar not AC, direction to change হৈ যায় জানা তোমালোক এটো, CA bar is equal to 0 vector. This was on AB plus BC plus CA is equal to 0, it correct আছে. AB plus BC minus AC is also correct. AB plus BC minus CA, this is wrong. Then AB minus CB
প্লাছ চি এ, এ বি মাইনাছ চি বি প্লাছ চি এ, য়েছ বি চিটো চি বি কৰি দিব পাৰি, এ বি মাইনাছ চি বি প্লাছ চি এ ইজ ইকুৱেল টু 0, ইট ইজ কাৰেক্ট. So in the triangle, which of the following is not true? This is not true, C is not true and other are true. So the question number 19, if A bar and B bar are two collinear vectors, then which of the following are incorrect? কোন বিলাক wrong হবো হেতু কৈছে. A bar and B bar কিন্তু collinear vector, তেতিয়া হলে B bar is equal to lambda A bar, এটো হবো পারে, এটো correct. কিন্তু A bar and B bar collinear vector হলে A bar is equal to plus minus B bar হবো লাগিব বুলি কথা নাই, মানে এটো wrong. নহলেও হবো, কারণ এটো হলেও হবো, এটো প্লাস মাইনাস B bar দিয়া মানে খালি এটোর ক্ষেত্রতেই যে ট্রু হবো হেতু নাই. নো ডাউট আমি এটো উল্টাকে কিন্তু কারেক্ট, যে A bar is equal to plus minus B bar যদি হয় তেতিয়াহলে then this implies A bar B bar collinear, এটো কারেক্ট. কনফিউজিং কিন্তু কোশ্চেনটো, এটো কারেক্ট কিন্তু মানে এইটো যদি হয় তেতিয়াহলে A bar B bar collinear, কিন্তু A bar B bar collinear হলে A bar is equal to plus minus B bar হবো লাগিব বুলি কোনো কথা নাই, কারণ এটো collinear নোহোৱাকেও ডেফিনিশনে মেইনটেইন হোৱা নাই তাতো হেতুৱে. ঠিক আছে, A bar আৰু B bar collinear হলে কেবল A bar is equal to plus minus B bar হবো লাগিব বুলি কথা নাই, কারণ A bar is equal to 2 B bar মান হলেও তো collinear হয়. গতিকে সেকেন্ডটো রং. থার্ড ওয়ান, the respective components of A bar and B bar are not proportional, এটো রং. proportional হবই লাগিব, respective components বিলাক proportional হবই লাগিব, কারণ A bar components বিলাকৰ যেটো proportional, এটো proportional to B bar, এটো হলেই তো তোমার A bar is equal to lambda B bar হয় না. গতিকে components বিলাক proportional হবই লাগিব. ইয়াতে কৈছে not proportional, so this is also wrong. Both the vectors A bar and B bar have same direction but different magnitude, এটোও wrong. direction same, different magnitude হবো লাগিব বুলি কথা নাই, equal magnitude হই পেলাইও তো তোমার collinear হবো পারে না. So this is also wrong. B, C and D, all of these three are wrong, so only A is correct. So today we finish the class here. Next day we will discuss the chapter product of vectors.